हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टैंड अप लर्निंग 360। आज आम आर्ट्स आर्ट एंड कल्चर विषय रे जानिबा। क्लासिकल एंड फोक डांस फॉर्म। Dance in India is deeply rooted in ancient tradition, categorized broadly into classical dance, governed by the strict principle of Bharat Muni नाट्य शास्त्र। क्लासिकल डांस रे स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल थाए एवं फोक डांस इंडिजिनियस सेलिब्रेटरी एंड कम्युनिटी सेंट्रिक रिदम मूवमेंट। फोक डांस सेलिब्रेटरी थाए किसी सेलिब्रेट करबा पई कम्युनिटी सेंट्रिक कम्युनिटी रो केंद्र रे यह फोक डांस होई थाए। नेक्स्ट हला ओडिशा ओडिसी ओडिसी हला ओडिशा स्टेट ऑफ ओरिजिन ओडिशा characterized by the Tribhanga posture, three band posture। ओडिसी रे थ्री बैंड पोस्चर थाए and chalk square stance extensively depicted on the relief sculpture of Konark and Udayagiri। Key exponent include Guru Kelucharan Mahapaत्र। रामर रखिथिबे। नेक्स्ट हला भरतनाट्यम भरतनाट्यम तमिलनाडु स्टेट ऑफ ओरिजिन oldest classical dance form derived from the temple dancer known as Devadasis Sadir Natyam accompanied by Carnatic music and a Nattu Banar by conductor। এটা মনে রাখিথিবে এটা হলা oldest classical dance। ଏହା टेम्पल डांसर डिराइव होता known as Devadasis। कथकली कथकली केरलार extensive stylized makeup, heavy costumes and detailed facial expression। एथिर facial expression थाए कथकली enacts stories from epics, distinct hand gesture मुद्रास जहाँ कहा जाए and green facial paint पछ depicting novel characters। कथक कथक अलगा कथकली अलगा कथकली केरला कथकला यूपी एंड नॉर्थ इंडिया डिराइव फ्रॉम कथा स्टोरी टेलर्स। यह स्टोरी टेलर डिराइव होती ये डांसटा कैरेक्टराइज्ड बाय इंट्रिकेट फुटवर्क तत्कर lightning fast spins chakras and complex rhythmic patterns। मैन घरानास लखनऊ जयपुर बनारस एथिरे कथक डांस होता है। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश ओरिजिनली परफॉर्म बाय मेल ब्राह्मण्स। यह मेल ब्राह्मण रो ओरिजिन हेतिला फीचर्स स्पेसिफिक एक्ट्स लाइक तरंगम where the dancer balance on the brass rim of a plate while carrying a water pot on the head। water pot on the head मुंडरे water pot गुड़ाक खाए। मणिपुरी मणिपुर रो emphasize the Raslila theme of Radha and Krishna, known for its soft fluid grace movements without harsh thumping of feet। Dancers wear a cylindrical skirt called kumil। मणिपुरी डांस रे कुमिल स्कर्ट गोटे पिंधा जाए। यह रासलीला रू एम्फासाइज होता। सट्रिया सट्रिया हला आसाम रो introduced by the great Vaishnavite Sant Srimanta Shankaradev in the 15th century CE, traditionally performed in monasteries known as satras। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम केरला केरला दुईटा अच्छी कथकली और मोहिनीअट्टम। द डांस ऑफ द एन्चेंट्रेस characterized by graceful swaying movements mimicking waves or palm trees, performed as a solo dancer by women dressed in white gold kasabu sarees। नेक्स्ट है मेजर फोक डांस नेशनल एंड ओडिशा रीजनल हाइलाइट्स। छऊ डांस छऊ नृत्य ए मैग्निफिसेंट सेमी क्लासिकल मास्क डांस नेटिव टू ईस्टर्न इंडिया। यह ईस्टर्न इंडिया रो नेटिव है ईस्टर्न इंडिया। इट स्पान्स थ्री डिस्टिंक्ट रीजनल सॉफ्ट स्टाइल्स मयूरभंज छऊ ओडिशा परफॉर्म विदाउट मास्क सरायकेला
नेक्स्ट है छौ जोटा झारखंड रे हुए झारखंड छौ एंड पुरुलिया छौ जहाँ की वेस्ट बेंगल रे होता है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। गोटीपुओ गोटीपुओ ट्रेडिशनल डांस गोटे फॉर्म इन ओडिशा वेयर young boys dress as women to praise Lord Jagannath and Krishna. It serves as the precursor to modern Odissi. Sambalpuri or Dalkhai, highly energetic folk dance of Western Odisha, Paschim Odisha. Themes generally revolve around love, folklore, and nature, performed during Nuakhai and Dasera. Dasera और Nuakhai रे परफॉर्म करा जाए। रानाप्पा एंड बाघनाच बागनाच साउदर्न ओडिशा गंजाम specialities Ranappa involves dancing on stilts. Bagnach is the tiger dance where performer paints their bodies. Ranappa and Bagnach गंजाम रे देखा जाए। अदर नेशनल हाइलाइट्स बिहू आसाम रो फोक डांस, गरबा गुजरात रो फोक डांस, भांगड़ा और गिद्ध पंजाब रो, लवाणी है महाराष्ट्र रो फोक डांस, कालीबेलिया और घूमर राजस्थान रो, यक्षगाना है कर्णाटक रो फोक डांस। ये मन रखिथे। यही पीडीएफ आपन को टेलीग्राम ग्रुप रे आपन को पठे जाइबो फ्री रे। इन इंडियन म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज bifurcated into two independent but related lineages. Hindustani music, North India featuring Persian, Central Asian influences and Carnatic music. South India, strictly indigenous and structured around continuous melodic patterns. Key element, Raga and Tala. Raga, the melodic framework of Indian music expressing distinct emotional moods और seasons. यह moods और season को distinct करता है, अलग अलग करता है। राग ताल द rhythmic cycle governing the time measurement of a musical performance. Rhythmic cycle, the time measurement of a musical performance. Classification of musical instruments. नाट्य शास्त्र स्कीम इंस्ट्रूमेंट है ताटा वाद्य स्ट्रिंग्ड टेक्निकल डिस्क्रिप्शन और एमिनेंट एग्जांपल ऑफ एंड मेस्ट्रोस ताटा वाद्य साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग सितार सरोड वायलिन वीणा इटा हला टाटा वाद्य सुशिर वाद्य वाइन्स यह वाइन्स रहता है टाटा वाद्य हला गोटे स्ट्रिंग्ड स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग्स यह स्ट्रेच करा के साउंड बाहर करा जाए सुशिर वाद्य जहाँ के वाइन रे प्रोड्यूस होता है साउंड प्रोड्यूस बाय कॉलम ऑफ एयर वाइब्रेटिंग इनसाइड फ्लूट बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवनधा वाद्य percussion and membrane sound produced by striking a stretched skin or membrane तबला उस्ताद जाकिर हुसैन मृदंगम पखावाज मारदाला ओडिशार घना वाद्य सॉलिड आइडियोफोन्स रेजोनेंट सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स मेड ऑफ मेटल और वुड नो ट्यूनिंग किम्बल्स मंजीरा गिनी मंजीरा खरताल इटा हला घना वाद्य लिटरेचर एंशियंट मेडिवल एंड ओडिशा क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट एंड ऑथर्स वेदास एंड उपनिषद्स फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ हिंदू फिलोसफी द ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड वर्ल्ड रे मन रखी थे वर्ल्ड रे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट हला ऋग्वेद
Epics: Ramayana by Valmiki and Mahabharata by Vedvyas. Ramayana by Valmiki, Mahabharata by Vedvyas. Kalidas wrote legendary Sanskrit masterpiece including Abhijana Saktakulam, Meghadutam, Raghuvansham, Kumar Asambhav, ଡାଲା ସଂସ୍କୃତ ମାଷ୍ଟରପିସ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଚାଣକ୍ୟ କୌଟିଲ୍ୟ wrote ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, the seminal ancient treatise on statecraft, economic policy and military strategy ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ଚାଣକ୍ୟ। ପାଣିନି authored अष्टाध्यायी, the foundational standard Sanskrit grammar text. Masterpiece of Odisha literature. Sarla Das revered as the Sudramuni, he authored the Odia Mahabharata, Bilanka Ramayana and Chandi Purana. In the 15th century, he laid the base of Odia literary style. Panchasakha era, 5 legendary medieval saints who shaped Odia spiritual literature: Balram Das, Jagmohana Ramayana, Jagannath Das Odia Bhagavata, Achitananda Das the futuristic Malika, Yashwanta Das and Ananta Das. Upendra Bhanja conferred the title Kavi Samrat Upendra Bhanja, celebrated for highly ornamental rhyming lyrical work such as Vaidesi Vilasa and Lavanyavati. Fakir Mohan Senapati, the father of modern Odisha literature, wrote groundbreaking social realism novels like Chhavana Athaguntha, 6 Acres and a Third, exposing the exploitation of peasants. Lakshmikanta Mahapatra composed Bande Utkal Janani, officially adopted as the state anthem of Odisha. Bande Utkal Janani. Major religious and regional festivals. Major national festivals: Kumbh Mela, the world's largest peaceful religious gathering, rotated across 4 sacred rivers: Prayagraj, Triveni Sangam, Haridwar, Ganga, Nasik, Godavari, Ujjain, Shipra. Hornbill Festival, Nagaland's premier culture showcase, celebrating intertribal cultural heritage every December, often called the Festival of Festivals. Hornbill Festival, Nagaland. Chhat Puja, dedicated to the sun god and his wife Usha, celebrated with rigorous fasting across Bihar, Jharkhand and UP. Ganga Regional Festival of Odisha, Ratha Yatra, the monumental chariot festival of Lord Jagannath, Balbhadra and Subhadra journeying to the Gundicha temple. The 3 signature wooden chariots, Nandighosha, Taladhwaja, Devadalana, are freshly reconstructed every single year. Nuakhai, the premier agriculture festival of Western Odisha, welcoming the harvest of new rice crop, characterized by offering the fast grain Navarno to regional presiding deities like Samleshwari. Raja Parva, a unique 3-day festival celebrating womanhood, 3 दिन festival है womanhood and the earth's fertility cycle, during which swings are tied and agricultural fields are rested. Bali Yatra, Katak, commemorate the historic trans-oceanic maritime trade voyages of ancient Odia merchants Sadhavas to Bali, Sumatra and Java. It begins on Kartik Purnima along the banks of the Mahanadi. Historic monuments and places of importance.
Heritage monuments of Odisha. Jagannath Temple, Puri, constructed in 12th century CE by King Ananta Barman Chodaganga Deva of the Eastern Ganga dynasty, famous for its Kalinga style architecture, Nila Chakra, and the mystery of its non-fluttering flag. Sun Temple, Konark, built for King Narasimhadev first in the 13th century CE, designed as a massive monumental chariot with 24 intricately curved stone wheels drawn by 7 horses, popularly called the Black Pagoda. Sun Temple को Black Pagoda कहा जाए. By early European settler, it is UNESCO World Heritage Site. Lingaraj Temple, Bhubaneswar. The pinnacle of Kalinga architectural style, constructed by the Somavanshi dynasty king Yayati Kesari in the 11th century CE, dedicated to Lord Shiva by Harihara. Udayagiri and Khandagiri caves, rock-cut residential caves built primarily during the reign of Emperor Kharavela of the Mahameghavahana dynasty in the 1st century BCE, contains the famous Hathigumpha inscription written in Brahmi script. Iconic national monuments. Ajanta and Ellora caves, Maharashtra. Ajanta contains 29 rock-cut Buddhist caves famous for fresco painting. Ellora features 34 caves encompassing Hindu, Buddhist, and Jain structures, including the monolithic rock-cut Kailash temple or built by Rathakutta king Krishna I. Shore temple and Pancharathas, Mahabali Purana, built by the Pallav dynasty king Narasimha Varman I in Tamil Nadu, representing early Dravidian rock-cut monolithic architectural marvels. Khajuraho temple, Madhya Pradesh, built by the Chandela ruler between 950 to 1050 CE, known for Nagara style architecture with stunning erotic carvings. Question है, which of the following dance form feature the distinctive structural body posture known as Tribhanga? Odissi. Tribhanga posture is a unique feature of Odissi classical dance, where the body is bent at 3 points: the neck, torso, and knee, creating a highly graceful S-curve shape. The legendary UNESCO World Heritage Site, Konark Sun Temple, was commissioned by which historic regional monarch? Narasimhadev first. Narasimhadev first of the Eastern Ganga dynasty commissioned the construction of the Sun Temple at Konark in 13th century CE. Early European mariners leveled in the Black Pagoda. Who among the following is widely revered as the Sudramuni and authored the earliest Odia version of the epic Mahabharata? Sarla Das. Sarla Das, living during the 15th century region of Kapilendra Deva, translated and localized the epic Mahabharata into colloquial Odia, laying the foundation of classical Odia literature. Next, the famous historical festival Bali Yatra is celebrated annually on the banks of which river in Odisha? Mahanadi. Bali Yatra begins on Kartik Purnima in Cuttack along the vast bank of the Mahanadi river to honor the maritime trade link established by ancient Sadhavas with Southeast Asian kingdoms. Srimanta Shankaradev is credited with introducing and structuring which of the following recognized Indian classical dance form? Satriya, Assam. Satriya was created by 15th century Srimanta Shankaradev in Assam as a powerful medium to propagate the Bhakti movement in a monastic center known as Satras. Which specific instrument is Pandit Hariprasad Chaurasia globally acclaimed for playing?
आंसर है बांसुरी फ्लूट। Pandit Hariprasad Chaurasia is a legendary maestro of the Indian bamboo flute, bansari and instrument grouped under the Susra Vadya wind category. The famous Hathigumpha inscription found at Udaygiri Hills belong to which ancient regional monarch? Answer है Kharavela. The rock-cut Hathigumpha inscription provide an extensive biographical account of the Kalinga Emperor Kharavela of the Mahameghavana dynasty, inscribed using the ancient Brahmi script. If you want this PDF free, then message to this number or link group रे join हो जातु। आम चैनल बायो रे अच्छी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक टा से आपन जदि जॉइन हेबे ए पीडीएफ टा आपन फ्री रे पाई पारिबे। थैंक यू।